Recording. So Ley Promesa is something that in the Body Collective hemos hablado un poquito sobre la Ley Promesa. We've talked about Ley Promesa a lot within the Body Collective. We know that the every June 30th, every time we hit that milestone, it's a reflection point for the diaspora. We take time to reflect over what Promesa has done to Puerto Rico since Obama signed it into law. That horrible law that Obama signed under the promise that it was supposed to help Puerto Rico recover from its debt, a debt that we all know is legal, a debt that we all know should not be in place. And so we are, the every time the diaspora has come together to talk and to unpack a lot of the issues, and si cada vez que la diáspora se reúne para hablar sobre lo que está pasando en Puerto Rico, especialmente en estos últimos 8 o 9 años, podemos ir back hasta el 16 cuando Obama firmó esta ley y llegó la promesa. Obviamente se sabe que muchas de estas cosas también estaban pasando antes que la ley promesa y antes que Obama, pero muchas de las luchas que están pasando hoy en día también han sido impactados por la ley promesa. So, en verdad, esta es una conversación que hemos querido tener hace tiempo, lo tuvimos el año pasado también. El año pasado, el Body Collective, tuvimos otra conversación sobre promesa con la colectiva feminista, Amigas del Mal, Alianza de Mujeres Viequense, comedores sociales y mujeres de Isla en Culebra. Y porque para nosotros es importante cada año reflexionar sobre lo que está pasando en Puerto Rico y también sacar tiempo para entender lo que es la ley promesa y cómo ley promesa se sigue, el efecto de ley promesa se sigue sintiendo. So, hoy tenemos un par de speakers buenísimos que van a estar hablando un par de minutos sobre cómo Promesa está impactando las áreas donde ellos se dedican, right? We have good speakers that are going to be talking. And when we upload the recording, we'll put captions. So that way for folks who want to understand it better, who want the captions, will see it. I'll make sure to put that so folks can follow along in the recording. But we have great speakers that are going to be talking about how Ley Promesa has impacted a lot of the work that's happened in Puerto Rico, how it's impacted their specific areas. We were very intentional as a group when we were looking to bring folks to participate in tonight's conversation, folks to be touching different areas of conversation, different areas of the struggle, different areas of the work in Puerto Rico, from mental health to the fight to preserve our natural resources, our beaches, the fight against gentrification, right? It was very important for us, right, to make sure that those different scopes of the struggle can speak towards what Promesa has done and how the impact is being felt in Puerto Rico. So, voy a presentar los speakers. What's up, Jason? I see you got your hand up. Go ahead. So I'm actually about to get on the train, like I told you before. So Yeah. I'll jump back on in about 25 minutes when I get off. Do you Um, think? yeah, but it's such a coincidence that I wore this shirt, cancel the day, and it's crazy because it's like I swear to God, it was a coincidence. I just wore it because it was the first shirt I saw before I walked I out. love it. But it Jay, goes to this, huh? Jay, since this is since I wanted this to be a conversation before you go, Okay. introduce yourself. Who are you? Let the folks know who you are. Okay, my name is Jason Cruz. I'm the president of Victory in Puerto Rico. We've been established for about 3 years as an entity, but I've been doing work in Puerto Rico since Hurricanes Irma and Maria. To be honest, the enactment of Promesa is what made me learn that Puerto Rico was a colony. I didn't know that until I saw the black flags at the parade one year, and I was like, "What the heck is that?" And then I found out about the artists of La Puerta and why they painted over the door. And so I've been doing this work for over a decade, but my organization VIPR has been established for about 3 years. I felt it necessary to put this organization to combat our colonial status and do our part for our liberation. But we do a lot of work here in the diaspora, organizing grassroots orgs and having cultural events where people are reminded of who we are and our culture that they tried to rob from us. And we do a lot of every major disaster since Hurricanes Irma, Maria, whether it was the earthquakes or the Fiona, we always respond. We have a mandate to respond
on the island with whoever's able to bring resources and things of that nature. We bring resources sometimes even before hurricane season. You know, we're not always reactive. We're proactive when we can be, and we just try to do our part. We're an organization that does our part, and that's all I can say. You know, a lot of times when people say, "What can I do?" I'm just one person, and my answer to that will always be your part. When it comes to this, it's funny. The last thing I'm gonna say is I was also one of the founders of a movement called Cancel the Debt back in 2018 and 19, when the debt restructuring was actually in 500 Pro Street being presided over by Judge Taylor Swain. And they actually voted that the debt was to be paid in blood for the resources. And that's why all of our hospitals have closed and schools have closed and pensions have been robbed and things of that nature, all to satisfy this illegal debt that to be honest, there were predatory deals given to corrupt Puerto Rican politicians years ago with the foresight to put our economy in a place that we would never recover from. And now that we're in that place, they're capitalizing on that with the enactment of Promesa. That's why they're taking away, closing hundreds of schools, hundreds of hospitals, robbing pensions, just this very essential care is being taken from the economy in Puerto Rico. So just like we try to do what we can, and yeah, we fight these little battles like the Jones Act, and well, they're not little, but Jones Act and the debt crisis and all that. But we always tackle the larger issue, which is the colonial status of our nation, to where policies like this can even exist in the first place. We're about Puerto Rican liberation, and anybody can reach out to me at any time. At all times, I will be off the train in about 25 minutes, and I will be logging back on. But that's who I am, and thank you to everyone who signed in here today and who actually cares about the future of our nation and is willing to do something about it. I appreciate all you guys. Thank you, Jay. Safe travels, and we'll see you in a few minutes. Like, copy. I'm gonna take the camera off, and once I go on the ground, it'll just disconnect me. I'm gonna stay on. All right, bet. Yeah, Jay es uno de los líderes comunitarios que tenemos en la diáspora que siempre está metido en la lucha aquí, siempre está representando a Puerto Rico en todas partes, donde quiera que él está ahí dirigiendo protestas, él tiene una voz bien poderosa, él no necesita micrófono para estar ahí gritando contra la Junta y gritando contra Jennifer González y contra todos esos poderes. En verdad, para Bori Collective, para nosotros, es bien chévere tener Jay con nosotros esta noche. Y Jay va a estar en Puerto Rico el 31. Ahorita él habla de eso cuando él vuelve, él va a estar en Puerto Rico. Ok, los speakers, porque quiero escuchar de los speakers. Tenemos unos speakers bien chéveres aquí esta noche con nosotros. Y tengo la lista aquí, no es un orden particular, lo estoy leyendo. Tengo aquí Alonso Ortiz Mencha del otro Puerto Rico, Menchaca de Puerto Rico. Ey, ey, ey. No, yo vi, la primera que vi a Alonso y a Jean, que también Jean Lafontaine, que está aquí también, fue cuando estaban en la UPR dando un training en Río Piedra, que Sí. yo lo vi en Río Piedra, and that was like, it was really good. En verdad, esa conversación con los estudiantes estuvo bien bueno, so I'm really happy que ustedes están aquí esta noche. Si quieren decírselo rápido. Greetings to all. I'm Alonso. Nice to be here. And I'm sure we will have a very nice and a very meaningful conversation. So great to be here. Thanks for the invitation. Gracias, Alonso. Thank you, thank you. Go ahead, Jean. Por parte mía, igual, saludos a todos y todas. Jan Lafontaine Santos. It's a pleasure to be here. Un placer, un placer. Gracias por estar aquí. También tenemos desde la Alianza Puertorriqueña de Psicología, el doctor David Acala, que déjame decirle, el doctor David Acala está metido en todo cuando tiene que ver con salud mental. Este doctor está luchando por la salud mental de nuestro archipiélago. Él ha peleado en la prensa, él ha escrito cartas, luchando bien fuerte en su espacio para proteger nuestra salud mental. Soy muy agradecido por el doctor David Acala. David, ¿quiere decir hello? Buenas noches, Jeremías. Eh, Buenas noches a todos los que están presentes asistiendo a esta reunión. Gracias por la oportunidad. Gracias por la oportunidad de expresar lo que David, estamos padeciendo en la isla. David, soy un poquito Sí, entrecortado. lo resolvemos ahora. Dame solo un segundo.
It's okay. It's okay. It's okay. No te preocupes, que estas cosas pasan. El Wi-Fi siempre tiene sus problemitas. It's all good. It's all good. We'll come back to you. Nosotros volvemos, no te preocupes. También tenemos a una persona que yo he visto todos los videos de ella en las redes sociales. Han subido videos del podcast de ella. Ella es un educator. Ella baila, da clase. Y tiene una capacidad sobre todo lo que está pasando en Puerto Rico bien cabrón. So, también tenemos con nosotros Megan Curet. Hi everyone, hola, buenas noches. Megan Corrett here in El Bronx. Y- Dancer, educator, birth doula, organizer, activist, and yeah, I look at Promesa actually a great deal. I'm wrapping up my PhD in the next month, and I have a specific focus on Promesa because Promesa, and I'll get into it further later on when I speak, but Promesa is directly responsible for the cuts that we're witnessing in the higher education on the island. And I'm sure many of us that are sitting here or that follow the Bori Collective have seen what UPR has been enduring the last couple of years. And that is in direct relation and correlation to the for-profit model that the federal government is encouraging Puerto Rico to adopt, like the USA. So there's a big trickle-down effect due to Promesa, trickle-down economy, which we are seeing firsthand. So I look at it directly in relation to higher education specifically. Love that. I love that. I'm really grateful for you to be here at Bronx, El Condado de la Salsa, as we know, right? So I love to see the boogie down in the house. That makes me happy. And yes, viva Palestina. David, ¿todo bien con el Wi-Fi? Porque tenemos una persona más. Ya, creo que se resolvió. Mm-mm. Buenas noches, Jeremías. No, Trata, sigue a ver, no sigue a me ver. puedes escuchar. No, te podemos escuchar, pero está un poquito, pero sigue. Ok, ok. Trata otra vez. It's all right, David. Estas cosas pasan. Es the tech issues. Ok, está bien. También tenemos, y no por última, pero también tenemos a una portavoz que yo he visto en muchos videos también por las redes. Um, cada vez que yo he visto videos sobre lo que está pasando en las playas, sobre lo que está pasando para proteger nuestros recursos naturales. He visto a esta persona en muchos videos, también he visto a esta persona en Puerto Rico, también yo, si no me acuerdo, si me estoy acordando bien, esta persona también vino para Nueva York hace un par de años atrás también, ¿verdad? Y dio un taller con diferentes campamentos que estaban aquí en Nueva York, si me acuerdo bien, ¿verdad? Y estoy hablando de la gran portavoz, Jairis Delgado, de Campamento Pelícano. Hi everyone, buenas noches a todos desde Rincón y Aguadilla, Puerto Rico, Boriquén. También soy psicóloga comunitaria y maestra de agroecología, tratando de mixing everything, like the holistic empowerment of la isla, el archipiélago. Así que gracias a todas las personas que estamos aquí. Estoy cansadita, así que voy a dar lo que pueda, pero gracias everyone. Thanks everyone for being here. So hope that this conversation is a good networking and Yes. aquí estoy. No, gracias por estar aquí. Y no te preocupes que nos vamos a tomar mucho tiempo, pero me alegro que pudiste pasar un ratito con nosotros. Ok, so vamos a arrancar, vamos a darle espacio. So, los speakers van a hablar un par de minutos sobre la Junta, sobre Promesa y cómo Promesa ha impactado sus espacios diferentes. So, vamos a darle primero el espacio a Alonso. Alonso, como tú estás en la lista así, like, you're in my list. Alonso, Jean, cualquiera de los dos quieren arrancar primero, pero si quieren hablar, and I'm gonna give you guys the spotlight, espérate, le voy a dar el spotlight. Y si alguien tiene una pregunta, lo puede poner en el chat y le podemos hacer la pregunta después que ellos hablen.
Yo creo que yo creo que yo puedo empezar y luego Jan abunda sobre lo que yo, ¿verdad? Vaya a plantear. I'm gonna switch to Spanish because I can communicate better in Spanish, so nada. Ok, arranca. Vale, vale. Pues nada, por supuesto, como todos sabemos, Promesa, pues es una imposición colonial que el Congreso de los Estados Unidos y el presidente Obama impuso sobre Puerto Rico en el 2016. Y desde entonces, pues yo como abogado, como periodista primero y luego como abogado, que son pues mis dos áreas, mis dos profesiones, pues seguí la ley Promesa, pero hace 4 años aproximadamente fui desplazado de uno de los edificios de un apartamento donde vivía por un beneficiario de la ley 22. Y ahí entonces comenzamos a estudiar mucho más de cerca todo el impacto que estaba teniendo la ley 22 y la ley Promesa desde la perspectiva de el mercado de vivienda en Puerto Rico, ¿no? Sobre la crisis de vivienda que se está experimentando en Puerto Rico. Pero mientras hemos ido desarrollando el trabajo de la organización, el otro Puerto Rico, hemos ido desarrollando toda una teoría política, política con P mayúscula, no me refiero aquí a política partidista, sobre qué está pasando en Puerto Rico, ¿no? Ya el año que viene vamos a cumplir 10 años bajo la dictadura de la Junta de Control Fiscal, ¿verdad? Porque aquí se nos olvida que si hay un gobierno que esté impuesto por el que tú no votas y que toma decisiones sobre tu vida, pues eso es una dictadura. Puede estar matando gente en las calles o no, pero sigue siendo una dictadura. Entonces, cumplimos ya el año que viene 10 años bajo ese régimen y a nosotros desde el otro Puerto Rico lo que nos hemos dado a la tarea es analizar qué ha sucedido y nombrar lo que ha sucedido, ¿verdad? Porque lo que no se nombra, pues no existe. Entonces, nosotros denominamos lo que se ha implementado o ha impuesto sobre Puerto Rico como la política de desplazamiento. Y para nosotros, cuando hablamos de política de desplazamiento, no es lo mismo que hablar de que hay desplazamiento, ¿no? Que algo que sí se está dando, por ejemplo, en Estados Unidos, en muchas ciudades, en muchas partes del mundo, y que va muy atado a la gentrificación, ¿no? Sino que cuando nosotros hablamos de la política de desplazamiento, nos referimos a todo el conjunto de políticas públicas que ha estado implementando tanto la Junta de Control Fiscal, apoyado por el gobierno de Puerto Rico y ejecutado por el gobierno de Puerto Rico, cuyo fin o cuya consecuencia es expulsarnos del país, ¿no? Y es importante que de lo que se trata esto al fin de cuentas es de lograr un proceso de sustitución de población, ¿no? Y que la Junta tiene una visión extraordinariamente neoliberal de que no se trata, ¿no? De que el Estado no debe erradicar la pobreza, sino erradicar a los pobres, ¿no? Entonces, ese es el diseño de la política pública que ha implementado la Junta de Control Fiscal en los pasados básicamente 10 años en Puerto Rico. Y quiero dar unos ejemplos bien rápidos, ¿verdad? Porque cuando uno dice esto en Puerto Rico, la gente se te queda mirando y dice, no, pero ¿cómo va a ser si no hay maldad? Es que es ineptitud, es que ellos tienen otra visión del mundo. No, 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 es que, mira, analizar las motivaciones de la gente o de la Junta de Control Fiscal es irrelevante. Lo que hay que ver es realmente cuál es la política que se ha implementado y cuáles son los efectos que ha tenido sobre Puerto Rico, ¿no? Entonces, es importante, por ejemplo, que desde el 2017 para acá se ha implementado una campaña de promoción de privilegios contributivos para extranjeros multimillonarios. Se aprobó una reforma laboral que arrebató derechos laborales que por décadas habían existido en Puerto Rico a los empleados de la empresa privada. Se iniciaron los primeros recortes a la UPR, se cerraron cientos de escuelas, se desmanteló el sistema de retiro en el 2018, la eliminación del Fondo de Equiparación Municipal
en el 2018, aumento en peajes, privatización del sistema eléctrico, aumentos constantes en la tarifa de luz y agua, auge de los arrendamientos a corto plazo y la negativa del Estado de regular esos arrendamientos a corto plazo, la inacción por detener la crisis de vivienda, el aumento en lo que se considera construcción de vivienda asequible y así sucesivamente tengo ahí una lista enorme, ¿no? De toda la información que nosotros hemos desde el otro Puerto Rico venido analizando y recopilando de lo que es esta política de desplazamiento. Pero baste decir que en ese periodo, entre 2017 y ahora 2025, Puerto Rico ha perdido 500.000 habitantes, ¿no? Ha perdido 500.000 puertorriqueños y puertorriqueñas que se han visto forzados a exiliarse, ¿no? Porque no se van por la fortuita confluencia de los átomos, ¿no? O sea, se van porque se ven forzados a irse por causas políticas. Entonces, en ese sentido, y con esto pues voy cerrando, nosotros de lo que hablamos constantemente en el otro Puerto Rico es que en Puerto Rico se ha estado implementando una política de desplazamiento, una política que lo que va dirigida es a botarnos del país, que lo está logrando con mucho éxito y que está estableciendo colonias de asentamiento, ¿no? Mayormente de millonarios estadounidenses a lo largo y ancho del país. Antes nosotros solo teníamos dos sectores que estaban, disculpen si escuchan Apolo, es mi perro, él está ahí dándola toda. Pero básicamente, ¿no? Lo que quiere decir es que en décadas anteriores en Puerto Rico teníamos dos comunidades clave de estadounidenses, ¿no? Una es Condado Viejo San Juan y la otra era Rincón. Pero ahora tenemos comunidades de este tipo en Santurce, en Humacao, en Guayama, en Aguadilla, en Aguada, en Vega Alta, en Dorado, en you name it, ¿no? O sea, y en ese sentido, ¿verdad? Nosotros, y esto lo podemos hablar más adelante en el Q&A, no nos quedamos únicamente en la política de desplazamiento, sino que hemos comenzado a hablar de que es necesario hilvanar una política pública que responda a esa política de desplazamiento. Y eso es lo que nosotros llamamos el derecho a permanecer, ¿no? Y lo englobamos y anclamos nuestra respuesta como organización y como país, es la meta sobre lo que implica el derecho a permanecer. Así que nada, cierro con esa, ¿verdad? Con eso y espero que más adelante pues podamos seguir ahondando sobre este tema en el Q&A. Gracias, Alonso. Eso estaba bien interesante, en verdad. Yo estaba escribiendo aquí lo de una política del desplazamiento y el derecho de permanecer. Eso, ya, de eso nada más podemos tener un taller sobre eso. Jean, si le quieres seguir por ahí, Jean. Y gracias a todos y todas. Denme un segundito por acá y comienzo. Voy a dar un poquito piggybacking de muchas de las cosas que él dijo. Él y yo tenemos pues la fortuna de trabajar juntos en este momento. Una de mis casas políticas es el otro Puerto Rico. Yo soy un organizador, igual que otras personas en esta llamada. Me formé inicialmente en el archipiélago, pero me formé inicialmente como organizador en los Estados Unidos, en movimientos antirracistas. Entonces regresé a Puerto Rico en el 2023. Y pues yo he tenido la fortuna de poder participar y acompañar a personas que han estado y continúan participando en luchas, ¿verdad? En contra de los efectos de la ley Promesa y la dictadura de la Junta de Control Fiscal. Así que voy a estar hablando un poquito de esa óptica y conectándolo a el tema de la política de desplazamiento. Repito, creo que es importante pues repasar algo que, nada, cómo se vendió Promesa versus cómo se vendió la Junta versus lo que la Junta ha sido. Es importante recalcarlo, ¿verdad? ¿Y por qué se crea la Junta? La Junta se crea porque Puerto Rico no tenía un mecanismo de quiebra, ¿verdad? Ante la situación en la cual se encontraba. Y en la ley criolla de la quiebra, pues se crea la Junta de Control Fiscal y se impone. Y se supone, y pues mucha gente como que por muchísimo, precisamente por cómo ha operado la Junta en práctica, pero en teoría se supone que la Junta hubiese representado al pueblo de Puerto Rico. Ahora eso es una contradicción, porque la Junta fue impuesta, no fue elegida por el pueblo de Puerto Rico, y hemos visto
que los intereses que han animado a la Junta no han sido los intereses del pueblo puertorriqueño. La Junta constantemente ha representado los intereses de los buitres, de los bonistas buitres, los llamados fondos de cobertura, que como BlackRock y Golden Tree, que tienen un modelo de negocio que se basa precisamente en comprar deuda en crisis para luego exprimir la mayor cantidad de dinero que puedan de pueblos. Y esto es importante precisamente porque muchas de las cosas que se encajan dentro de lo que llamamos una política de desplazamiento, muchos de los problemas que estamos sufriendo hoy día en Puerto Rico son producto precisamente de estas políticas de, por un lado, austeridad y privatización, como hemos visto, y por otro lado, y austeridad en particular, creo que el ejemplo más contundente en Puerto Rico son los recortes a las pensiones y los recortes a la UPR, pero yo voy a hablar más sobre los recortes propuestos a las pensiones. Y pues, evidentemente, aparte de eso, pues aumentos en el costo de vida, ¿verdad? La deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y los intentos por parte de la Junta de subir la factura de luz para pagarle a estos bonistas buitres es un ejemplo muy claro. Yo pues me incorporo en distintos momentos en estos distintos grupos que han como que luchado en contra de las políticas nefastas de la Junta y pues tengo que comentar y tengo que un poquito como que honrar el legado de trabajo que cuando yo me inserto en el espacio de Construyamos Otro Acuerdo ya existía. Los pensionados del gobierno de Puerto Rico se organizaron y se organizaron junto al liderato de personas importantes en Puerto Rico, líderes en los movimientos sociales como Eva Prado, Julio López Barona, la colectiva feminista, entre otras fuerzas que precisamente vieron que había una amenaza de recortar las pensiones de estas personas que llevan todas sus vidas aportando directamente a un fondo de retiro y que habían visto que ese fondo de retiro de repente como que por el mal gasto del gobierno, pues ellos iban a quedarse sin, o sea, estaban en un estado de precariedad. Se derrota a través de esta organización popular en todo el archipiélago los recortes propuestos y empieza a hilvanarse una construcción de liderato colectivo. Ya existía un liderato colectivo, pero se crean las condiciones para otras luchas. Y yo creo que eso es bien importante resaltarlo, porque yo mismo me integro al ecosistema político en Puerto Rico cuando regreso a través de una de las luchas que en ese momento se estaba liderando y se sigue liderando, que es la lucha eh, en contra de los aumentos a la factura de luz y recortes a las pensiones de los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica para, como parte de ese proceso de quiebra, pagarle a los bonistas en aquel entonces. Y no sé, esa fue una experiencia bellísima. Nosotros movilizamos a miles de personas, nosotros creamos un junta multisectorial con grupos que normalmente no se sientan en la misma mesa y logramos derrotar un plan de ajuste de la deuda y logramos detener los aumentos en la factura de luz, pero, y ningún pero, mejor dicho, nosotros, estas luchas, el punto que estoy tratando de hacer es que estas luchas han sido precisamente increíblemente importantes en frenar estas políticas de austeridad y de desplazamiento. Han permitido además el desarrollo de lideratos, ¿verdad? Lo cual es importante porque crea el espacio para poder seguir luchando y para poder seguir logrando derrotar estas políticas. Así que les comento eso porque precisamente es importante tomar en cuenta que lo que está en juego, ¿verdad? Lo que se ha logrado probar es que a través de estos esfuerzos organizativos nosotros podemos hacerle frente al poder económico, hacerle frente al poder político, porque la otra realidad es que el gobierno de Puerto Rico se hacen sus manos en muchos de estos casos y lo que ha causado que responda es la organización por parte de la ciudadanía. Así que, ¿por qué yo les comento todas estas cosas? Por dos razones. Número uno, porque lo que está en juego es nuestro derecho a permanecer. Cuando se habla de subir la luz, cuando se habla de desmantelar la Universidad de Puerto Rico, cuando se habla de recortar pensiones, se está encareciendo la vida en Puerto Rico, están deteriorando los servicios públicos para causarnos que nos tengamos que ir de Puerto Rico. Y pues por lo tanto, cada una de estas luchas son luchas precisamente para nosotros poder quedarnos en nuestro país y entonces poder construir un país en donde vivimos dignamente. Y lo que quiero cerrar con el siguiente punto,
que tiene que ver con lo que es un llamado al futuro, ¿verdad? Porque no podemos meramente quedarnos en lo que ha pasado y lo que sigue pasando, porque estas luchas continúan. Los pensionados del gobierno central siguen luchando por aumentos en sus pensiones en contra de las restricciones que impone el plan de ajuste a la deuda. Los pensionados de la UTIER siguen luchando, etcétera. Y estas luchas han sido efectivas, pero yo creo que si hay un punto de reflexión para nosotros, es que nosotros hemos sido muy buenos respondiendo a crisis. Hemos sido muy buenos luchando. Y yo creo que el próximo paso o uno de los próximos pasos que nos toca a nosotros en nuestras luchas es ser proactivos. Es decir, cuál es el Puerto Rico que lo decimos, ¿verdad? Pero organizarnos en torno a exigirle a la Junta, a exigirle al poder político, a exigirle al poder económico el Puerto Rico que nosotros merecemos. Así que cierro con ese punto porque para mí la organización es clave. Cuando hablo de organización, me refiero a la organización, claro, de base. Y también me refiero a organizar el ambiente, me refiero a organizar los medios, me refiero a organizar los recursos económicos de que nosotros tenemos, porque al final de cuentas nosotros somos más que ellos. Y nosotros ganamos cuando luchamos y cuando nosotros utilizamos nuestros recursos de la manera más efectiva, vemos vez tras vez que se puede lograr casos de David derrotando a Goliat. Así que les dejo con eso y agradezco muchísimo la oportunidad de hablar con ustedes y con mucho entusiasmo participaré en la sesión de preguntas y respuestas. Gracias al corillo del otro PR, porque este tema es bien importante, ¿verdad? Cuando hablamos del desplazamiento, cuando hablamos de cómo la Junta está intencionalmente tratando de sacar a nuestra gente del archipiélago, ¿verdad? De toda parte de Puerto Rico, de Aguadilla hasta Vieques y Culebra, vemos cómo se están movilizando para sacarnos, ¿verdad? Como ellos quieren un Puerto Rico sin puertorriqueños. Y en verdad eso es algo que no podemos permitir y por esto que estos espacios para mí son bien sagrados, porque son espacios entre los dos lados de la charca, hablando de cómo podemos hablar, trabajar juntos, saber, conocer más sobre el trabajo que se está haciendo en Puerto Rico, también para que conozcan el trabajo que se está haciendo en la diáspora, para crear conciencia, para movilizarnos, para apoyar a ustedes que están dirigiendo esta lucha en Puerto Rico. In English, I'm just saying really quick that it's really important to have these spaces and to continue to talk about the work that's being done in Puerto Rico because the issue of displacement is something that we see happening all the time, right? We see this in our social media feeds. Bad Bunny's doing songs about it. Like we hear it right now more than ever in the age of social media. We hear and learn stories of our people that are being displaced because of the laws that have come out of La Junta and the way La Junta has moved. And so it's really important to hear the work that El Otro PR is doing. Before we go to the next speaker, antes de irnos para el próximo speaker, I wanted to pause. Are there any questions or comments for El Otro PR? Just giving space for that. Any comments, feelings? No? Okay. Maybe people are still thinking. Está bien. Seeing none, hearing none. We continue moving. But I really appreciate that, you guys. And like I said, there's a lot of information that we could take para una presentación más larga sobre la política de desplazamiento y el derecho de permanecer. Go ahead, Oscar. Oscar, yo Bueno, no te vi. Oscar, mi hermano. sí, Andre, mi brother, tú estabas ahí calladito. Yo ni te vi. I'm sorry, my brother. ¿cómo estás, Jeremy? Hola, buenas a todos. Mi nombre es Oscar Ocasio. Yo soy psicólogo, Roberto Clemente Center. También milito en FROPI, Fremos Puerto Rico Impact, que es parte del movimiento independentista nacional ostosiano. Era un comentario a Alonso. Eh, Además de, ¿verdad?, de desplazamiento, también considerar la palabra de desposeer, porque junto con ese desplazamiento dentro, yo creo y lo que he visto es una estructura de quitar la tierra. Pues entonces, con la promesa de vender la tierra barata. ¿Y qué significa vender la tierra barata? Pues mira, los que tienen capital, que vienen al extranjero, que se van a retirar, los criptos, hermanos, y todo, están desposeyendo. El viejo San Juan ya no nos pertenece. Entonces desposeen, influyen las estructuras no reglamentarias, no hay una política de vuelta. Cualquier país del mundo
Europa, España, Francia, tienen unas políticas de decir, el que quiera volver, pues le damos, mira, en España los que vuelven tienen 6 meses no sé si tienen 6 meses de desempleo, por decirlo así. Los que quieren, los expatriados que quieren comprar casas, pues tienen unos beneficios y unos accesos para poder facilitar la vuelta. En Puerto Rico tenemos una guagua aérea, pero la realidad es que la guagua aérea se sostiene por la capacidad y el amor de los puertorriqueños de volver siempre a su tierra, no porque el gobierno la apoye. Y esa parte yo creo que los trabajos y lo que estaba diciendo Alonso, pues es sumamente importante darnos cuenta que nos están desplazando estructuralmente un sistema para desposeernos, para quitarnos lo que tenemos. Y con eso una reglamentación de quién es dueño de la tierra. O sea, el uso de la tierra es una cosa, pero quién es el dueño final de ella, pues deberíamos ser todos, porque Puerto Rico es un archipiélago pequeño, y deberíamos preservarlo. Ese era mi comentario, y agradecerle a todos los compañeros que están allí en la lucha. El otro iba dirigido a que yo creo que la lucha hay que expandirla internacionalmente. Ya la palabra colonización y genocidio ya no solamente está de moda, sino está presente todos los días en la realidad del mundo, y Puerto Rico es parte de eso. Y expandir internacionalizar esa lucha y denunciarla por todos los medios necesarios y en todos los sitios posibles. Yo creo que es importante, y ese puente entre la diáspora de acá y la gente que lucha allá en nuestro archipiélago, yo creo que es importantísimo tenerlas, y estas discusiones desde ustedes, porque nosotros acá pues, sabemos lo que necesitamos, pero no necesariamente sabemos lo que ustedes necesitan. Y eso yo creo que es importantísimo para apoyar la lucha allí en sitio. Así que de nuevo, muchas gracias a Jeremy, al Colectivo Boricua por tenerlo, y a todos ustedes. Aquí estamos siempre a la orden. Gracias, Oscar. Oscar siempre está presente, siempre dice que sí, y es un fuente de información y de solidaridad bien importante. Eso, agradecido por tenerte aquí. Ahora, hablando del desplazamiento, hablando de la lucha para proteger lo nuestro, ¿verdad? Ahora tenemos con nosotros que hablar un ratito sobre su trabajo, sobre lo que está viendo, sobre cómo la Junta está tratando de quedarse con Aguadilla y con Rincón, pero no sé, eso no va a pasar porque no lo vamos a permitir. Yaris Delgado de Campamento Pelicano, te voy a dar el spotlight para que todo el mundo te vea. Espérate. Anda, ahí está. Muchas gracias a todos. Buenas noches, buenos días. Por aquí, Yaris Delgado, de portavoz de Campamento Pelícano, vicepresidenta de Salvaguadilla. Soy psicóloga clínica, ¿verdad? Tengo muchos roles, pero quería hablar un poquito. Me encanta que Alonso habló sobre la diferencia entre gentrificación versus asentamiento colonial. Y hay que llamar las cosas por lo que son, ¿verdad? Una cosa es gentrificación y otra cosa es cuando quieren desplazar nuestra población, ¿verdad? Así que parte de la lucha te va llevando a que todos los puertorriqueños que estamos aquí, en verdad, estamos en resistencia por nuestra salud mental, por nuestra familia, por la comida. Y parte bien importante que yo creo que ha sido como que la lucha desde Aguadilla, el oeste y Rincón, los lugares pues más vírgenes hasta ahora y que están ahora siendo acechados por estas grandes compañías, pues es esto, resistir y proteger tanto nuestros cuerpos como nuestro ambiente. Así que voy a hablar rapidito sobre cómo la ley Promesa ha afectado y promovido, ¿verdad? Que se aceleren estos permisos ilegales y este asentamiento colonial, ¿verdad? Campamento Pelícano lleva desde el 2018 hasta desde el 2023. Este es un colectivo que ha ido denunciando públicamente la destrucción de mogotes, lugares protegidos por ley de Carso,
árboles nativos, un bosque nativo, hábitats de especies en peligro de extinción, leyes tanto federales como estatales. Pues en el agosto del 2018, la Junta otorgó un permiso de emergencia al desarrollador Carlos Román para reparar el muelle de azúcar, que es algo patrimonio histórico cultural de Puerto Rico. Pero, ¿qué pasó con ese express permit, verdad? Ese permiso de emergencia que se le dio a ese desarrollador. Que luego, esas reparaciones, luego del huracán María, lo utilizaron como excusa para seguir haciendo otras ilegalidades. Y al sol de hoy todavía esa construcción sigue vigente, ¿verdad? ¿Qué quiere decir ahora mismo en Aguadilla, por ejemplo, en los niveles de pobreza y de inaccesibilidad a viviendas está altísimo? Casi el 65% de nuestra población está bajo niveles de pobreza y somos casi como 50,000 personas en Aguadilla. Pero la Junta de Control Fiscal favorece a la gente blanca, la gente de dinero, y son gente hasta de Puerto Rico. Es importante hablar que Carlos Román es una persona aguadillana que es donante de Jennifer González, del partido PNP, de los populares y hasta del partido Dignidad. ¿Y qué es lo que está pasando? Una impunidad total, rampante en el municipio de Aguadilla, Julio Roldán. Todo esto bajo la ley Promesa. Y estas personas son gente súper que están recibiendo un montón de dinero, están endeudando más a Puerto Rico y dándole extensiones contributivas a estas personas adineradas y están entonces sosagando o habiendo más separación, lo que está afectando la criminalidad, que hay varios colegas aquí que pues afecta a la criminalidad, afecta a los feminicidios. Somos los número 2 en feminicidio en América Latina. ¿Y qué les quiero decir? El trabajo, estoy de acuerdo con lo que dijeron los colegas, la unión es bien importante, pero con tanto trauma que tenemos en las relaciones y en los colectivos, se nos hace difícil organizarnos. Así que yo creo que eso es algo que podemos hablar aquí de los obstáculos que se nos han hecho para obstaculizarnos. En Aguadilla somos un grupo que nos reunimos mensualmente como de 25 a 30 personas. Son mayormente de 65 años o más. Y eso es algo que está pasando también con la población boricua. Yo soy la portavoz porque soy la más joven. Y si sacamos un promedio son 54 a la edad promedio. Pero que también eso es una carga adicional a los jóvenes. Y nada, hay un montón de cosas que puedo hablarte, ¿verdad? Pero que ha sido bien cuesta arriba desde el 2023. O la organización comunitaria, el aspecto financiero, el aspecto del analfabetismo ecológico y el desconocimiento generalizado, ¿verdad? Y pues de sobrevivir la crisis. Así que aprecio mucho todas las conversaciones de unión de la diáspora, todo lo que sea networking y solidificar las comunidades, porque en caso de emergencia somos 9 millones de boricuas, 3 aquí en la isla y 6 por allá afuera que nos vamos a apoyar y pues confiamos en esa red. Gracias, gracias. Eso es bien importante. En verdad, seguir creciendo esta red, también trabajando juntos y entendiendo que el trabajo que ustedes están haciendo no lo están haciendo solos, ¿verdad? También cuentan con el respaldo de la diáspora, ¿verdad? Aunque nos separe un charco, nosotros somos boricua de corazón, ¿verdad? Y para nosotros es importante estar ahí y decir presente porque muchos de nosotros que estamos en esta llamada tenemos el deseo de regresar y vivir en Puerto Rico, ¿verdad? De estar ahí, de estar en nuestra tierra y estar ahí en persona con ustedes en esta lucha. So, it's really important in English. I'm just saying it's really important for us to be together and for us to spend this time talking because, the theme, the recurring theme throughout the whole conversation so far has been the need for a unified front against the impact of La Junta, right? La Junta's decisions are impacting everything, and there's a lot of different pockets that are fighting against what La Junta is doing, but it's really important for us to work together, to understand the role that we each play
so that way we can continue to push against the move of la Junta. Antes de seguir, porque ahora vamos a ir con el doctor David, pero le voy a dar antes de ir con David, hay una pregunta, comentario para Yaris. Anyone? A thought, a feeling, a comment? It's okay. It's all right. La gente está bien envuelta en la conversación. It's all right. I see it. Okay. Jason, go ahead, Jason. So I'm guessing today was kind of like maybe educational for like those who may not know about Promesa and how it's affecting our economy, right? Was that the mission of today's call? A little bit of an overview. It's a little bit of an overview, but also just hearing how the different groups that are speaking, the different organizers that are speaking, are confronting the issues of La Junta head on. Okay. Yeah, so it's a little bit of like this is what Promesa has done, but this is how we're fighting against Promesa. Even though it's an old bill, right? It was signed back like in 2016. We're still fighting against it now today. Yeah, I thought it was 15. It was signed. 2015. Is it 15? My brain. I'm pretty sure it was 15. It was 2016. It was 16. Yeah. I guess. One of those two. Same All- shit. But all right. Well, no, I just wanted to. I kind of wanted to know. I hate that due to colonialism, I don't understand the language of a lot of what people are saying because my great grandmother moved here in the 40s. But I appreciate everybody for what they're doing, and I know that Eremia is gonna give me like a download later of kind of all the groups and what they're doing. So I look forward to talking to Jeremiah and him kind of letting me know. And I just want everybody to know here that although I don't speak Spanish, more than half of my members do. And if anybody ever wanted to connect with us, our organization is Victory in Puerto Rico. And we have an Instagram at the moment, no website. I'll make one soon. And people could reach out to us because we're all about, connecting with organizations here in the diaspora, but definitely back home. And like I think I heard you mention in the beginning of the call that we will be participating in organizing the Independence March on August 31st in Puerto Rico. So, for anybody that's on the ground back home, hopefully we can shake hands and network with one another. And just let everybody know if they see me, please, in Puerto Rico, just walk up to me, say hello, and don't be shy. Yeah, no, definitely, for those of you que están en Puerto Rico, se van a estar agosto 31 la marcha de la independencia que se va a estar llevando a cabo. Jay va a estar ahí y su grupo. And Jay is a great person, en verdad, he's a great person. Muchas gracias, brother. I got you. I've been organizing with Jay not too long, truthfully, but in the brief time that I've been organizing with Jay and working alongside him, because él es un hombre de lealtad, él es un hombre que si dice que va a hacer algo, lo hace. He backs up what he says. And he's, I'm really happy to have him on this call because I think it's important it's important to see the people that we have on the other side of the diaspora that's also fighting hard and fighting in their specific circles to fight for the independence for Puerto Rico. So, si están en Puerto Rico agosto 31 o si quieren conectarse con Jay, me dejan saber. I'll connect y'all to Jay so you guys can meet him and talk to him y conocerlo en persona. Jay's good people. Julia, I see you have your hand up. Tiene la mano. Yes, thank you so much. And Jason, I really appreciate you bringing up the language issue because I'm 64 years old, heavily invested in this issue, but not fully bilingual. And my heart remains broken about what my mother's agenda was back in the 60s and 70s. And just to remind all of you, back then, there was no ESL. And our asses were kicked and we were called spick. And so the faster I could blend, the safer I think my family thought I was. So please know that you have so many diaspora population that really, really, really want to help, but worry that we won't be seen as authentic. And it's sometimes awkward for us to know how to fit in, how to jump in, when to jump in, when do you want us, when should we shut up? So, if we can keep talking about that conversation, I think that's very important.
I do have connections in Congress. I have visited members of Congress to discuss issues related to Puerto Rico, more often about equal voting rights or about how they're lying to us about any referendum vote, because no matter what the percentage is or the results are, Puerto Rico, the Congress still decides when they will decide if or not, or when or if ever we become a state. We can decide if we want to be independent and figure out how we want to do that. And that's why I joined your call tonight, because I've looked at it for many years. I've hung out with Governor Aníbal Acevedo Vilá, who was Commonwealth. I hung out with Pedro Pierluisi, who was pro-statehood. I don't see anything but independence working for Puerto Rico at this point. And so that doesn't mean I'm Lolita Lebron, although, you know, if I need to be, some days I feel like that's what it's going to take, but it's not a threat. It's just a level of frustration. My heart is broken. Because here it is, I've assimilated so well that they don't even know I'm Puerto Rican, and I've heard things and they talk to me like I'm stupid, or like, you know, mi gente are stupid, and they don't realize that I'm Puerto Rican and actually listening for you. So I'm getting more militant as the older I get. So that's why Lolita is looking good for me. So two things I want to ask. One, what do the people on the island who are on this call, what is the number one thing you want us to do in Congress with members of Congress when we visit them? I don't want to talk about the statehood issue, because I guess right now we're talking about the financial disarray and absolute shithole that they have put Puerto Rico in. They will auditar a Promesa, auditar a la Junta. Yeah, they should audit la Junta, because literally, like, you know, there was a hearing in Congress that basically it was literally what we've been saying here in the island. Like, hey, these people came to steal, not fix the island like they promised. And, you're talking about the members of Promesa. Yeah, not only that, but also, like, you know, audit the debt. Because a lot of people who are even dead right now are the ones who contributed to that illegal debt. Got it. Yeah. Okay. And then thank you. That really helps, and that's a very specific request. Anybody else have something? Go ahead, Julia. Before you continue, I see Alonzo. Alonzo wanted to chime in too. Yes, yes. I think we need to address the fact of the changing politics in Congress and in the United States as a whole, with the MAGA movement and Trumpism and everything. And we can benefit, and I want to be very, very, very careful here, because I understand that Trump is such a un déspota. No sé polarizing. Yeah, he's a despot. He's a despot. A despot. You know. And I'm I am here by no means saying that he is a good president for the United States, but I believe that here we are all Puerto Ricans, and most of us all of us believe in the sovereignty or independence of Puerto Rico. So we should see this as Puerto Ricans, only and exclusively as Puerto Ricans. And I think when I see how we deal with the US politics, I say we should deal with Republicans and Democrats alike and push our agenda no matter what, and work with anyone that wants to work with us, no? In that sense, I think that there's a reality about how federal funds are going to be treated in terms of Puerto Rico. And it is true that this year there were no, apparently, there were no
major, drastic, humongous federal cuts. That's not to say that there are cuts, you know. I think the number was $1 billion or so, $1,000 million in cuts, but it's not what we were waiting. However, that's gonna come. You know, that reality, it's gonna become that threat, it's gonna become a reality. Could be this year, it could be in 2 years, it could be in 5 years, but it's gonna be a reality. So all this to say, I believe this is a great opportunity for us to say to Congress, you know what? We agree with you. We should make a transition from being dependent from federal funding into become a more self-sufficient archipelago and people. And for that, you need to address two things. First is how we use federal funds. We use federal funds to keep the net, you know, the safety net, and just to perpetrate and to continue the dependence. We can change that if we change how we use federal funding in a process. And second, you need to address the fact that the government of Puerto Rico, as we speak, is a very corrupt one. So they all are. So I get that. So all of them are. If you make plans by giving money, all these funds, all this federal funding through the government of Puerto Rico, you're gonna lose a lot of money. Sure. And we don't want you to lose your money. Right. And we want the money to reach the people that need it. You know? So you have other programs around the world in Africa and in other continents, which you use third sector organizations, nonprofits organizations, and you can use them in Puerto Rico. NGOs, thank you. No se me ocurrió en inglés. Entiende. NGOs, 501c3 NGOs, for example. You can use them much more effectively to funnel all those funds, federal funds, to create self-sufficiency, which is what in El Otro Puerto Rico and many other organizations we're trying to do. In that way, create a model in which in 10 years, in 15 years, in 20 years, we will not be needing that money, federal funding or no federal funding, for real. I love that idea. And who can put out, which of the organizations, whether it's Jason's or the others, whoever's sponsoring tonight, I'm sorry, it's escaping my name, but if you could all come together and sort of put together a list of those organizations that are trustworthy, and then put out a call to action for the diaspora que vivo en los Estados Unidos, you know, through the local nonprofits in, you know, Lorraine and in Chicago and in Orlando, you know, the places we own, I think then that you're telling us what exactly to do. Because we know, we understand the feelings, we understand the emotions, we share them. Tell us exactly what to do. And so if I get a laundry list, okay, these are the 5 organizations that this group of people I trust have deemed, you know, trustworthy. That's where I'm going to send it. That's who I'm going to call. If we have that, I really think we know what to do. And I agree with you that every administration in Puerto Rico is corrupt. And I'm here to tell you that every administration in the United States is also. Yeah. So don't feel like that is a, you know, the way that they keep you down. It's the stereotype. Well, you can't trust them. That's why we're keeping the money up here. That's why you need Promesa, because we, you know, they can't be trusted. Look at their corruption. And this is what you're going to tell them, and you're going to show them how in each state the corruption exists. Clearly, Trump has a million examples, but every single governor in the United States has done something stupid.
Yeah, Every single mayor has done something stupid. So focus on that, turn it back on Congress, and start telling the people in Puerto Rico, stop putting so much power behind the referendum votes because they don't mean shit. Yeah, Congress is still going to do whatever they want. Yeah, I just want to chime in, Irene. I appreciate you bringing this up. And I know Robin tiene su mano y también Jay. I want to mention just a few things really quick from the Body Collective's perspective. Number one, we the I'm glad that you brought up the independence because that is where our lens is rooted and filtered through the liberation of Puerto Rico. That we statehood is not an option. Statehood is not something that we or free association. At least the Body Collective. I'm speaking just from the Body Collective. I don't want to speak or presume to speak. Okay, it's No. okay. Speaking for I VIP hung out too. with both of them. I tried. It's Yeah, not no, no, working. you're good. I'm saying like our, like, the lens through which we move is the freedom of Puerto Rico, right? And I don't discredit the political organizing, right, that sometimes has to happen for things. But I, you know, the I, Puerto Rico, many Boricuas. I was out there during the election, during the last election, do not already have any faith in the referendum, and they don't believe in it already because it has been it is all part in the language. We're all adults here. It's all bullshit. So nobody here has any faith in the referendum or in the hopes that the United States is eventually going to acknowledge, oh, the referendum is finally turning. So they're waking up. Yeah, yeah, and there's, oh no, they've been woke. They've been alert, and part of the reason why we're talking about Promesa, right? Promesa was signed under a Democratic president. Absolutely. So there is already an understanding, and there's a long-term understanding that at least when we're talking about Puerto Rico, then either blue or red has been in favor for the best interests of Puerto Rico, right? Whether it's been Obama, Biden, Trump, just going over the last few presidents, the best interests of Puerto Rico have not been at the forefront. Right. And so, again, I do, and again, that's not to discredit how folks want to organize. And if you have in and you want to, and you're able to mobilize yourself and talk to folks, it's like what Alonso was saying. You know, all the conversations that we try to have within every organizing space it's towards that goal, is the liberation of Puerto Rico, because since Puerto Rico's invaded land, and so Right. and so there is no Those are the United States. yeah, Yes. yeah, but Puerto Rico's invaded land, and so Alonso brings up a really good strategic plan on how to maybe make the pitch, especially to this administration, on how to free us. But Right. just wanted to add that. I don't want to talk too much. I don't want to take over the space. So, we're Robin fine. and Jason, but thank you, Julia, for bringing this up. So please tell us what organizations are to be trusted on the island, We'll get you a list, and then get it out. Yeah, we got you. I appreciate Last thing. you bringing this up. Just tell me about August 31st, because I am there, because I'm going to Bad Bunny. I've never been to an Independence March. Are there real machetes out there? What's the stereotype? It starts at 10 a.m. Am I going to be able to get to Old San Juan, or should I just go from the airport straight to the Capitol? Towards the end of the call, I'll let Jason talk about the 31st, because Jason's going to be running that. So towards the end of the call, because we got two more speakers that I want to get to, but yes, Jason will talk about it. But I want Robin and then Jason. Go ahead. Hi, can you guys hear me well? Sí, y le puedes tirar al español si quieres, español, inglés, como tú te sientas cómoda. Okay, I have no problem. First of all, hi, my name is Robin. I am a journalist and I do content creation as well. I have lived all my life in Puerto Rico, and since very young, I one time did move to Florida, and I came back because I cannot live without the palm trees, the beaches, the people, the island, the language. And so, yeah, currently I live in Lajas, so west side in the house as well. So I wanted to add something, because I was actually, before I was hearing Alonso speak, I was gonna say something very similar, that we need to see ourselves from
an island perspective from somehow the spaces that we can create an independent Puerto Rico already. And when I put it like this, I don't mean to say it like I want to like no quiero favorecer el estatus que tenemos ahora, because that's not what I'm doing, you know. I don't believe in that. But when we're talking about this, I have seen from the closest, like when I'm reporting, when I'm been into the spaces, we're talking about specifically with all of this like power outages and stuff like that. I've seen people like in agriculture currently that you can see them all the time in the news. They're speaking how, oh, we're losing acres and acres of products. We're losing, you know, fresh fish from fishermen who are local, or those same fishermen that don't have the same opportunities as big companies in the island because of whatever, you know, some laws that are federal and established by the colony. They can't fish in certain areas, or they can't go to certain spaces. And well, you know, it's, I also put it, I was speaking something to Jeremias the other day, that I was saying that, you know, from a mental health perspective, the thing is that we somehow, you know, in between the colony, we have lost ourselves to a point that we don't want to assimilate ourselves with the culture. We don't want to see ourselves as Puerto Ricans. And it's the whole, you know, colonization, it is the gentrification, and it is that, you know, there's a good psychology study that I've read about it, about, you know, people feeling depressed because they don't want to even assimilate with their skin color as Puerto Ricans, you know? So when I'm talking about this, I'm talking about that we need to start, you know, from spaces that we can build, small creatives, to just start, you know, decolonizing. And by doing that, I mean, maybe integrate more spaces that we can culturally become more attached to our culture. You know, there's people from my generation that I asked them, hey, have you guys want to go to this bomba space, dance bomba plena, or maybe try to learn? And they say, oh, well, maybe I could go and see it or take some pictures for Instagram stories, but I don't want to integrate. Or maybe I'm too embarrassed to maybe try or dance, or, you know. So this is what I'm trying to say, that especially now that I've seen some friends talk about that Bad Bunny concert, people have talked about it from a cultural perspective, like, oh, I'm excited to go to the Bad Bunny culture because I get to wear Puerto Rican clothes, I get to wear, you know, traditional clothes, or I get to build an outfit that is surrounding the culture. So this is what I'm trying to say. I don't know if I'm being too specific, but yeah, this is what I wanted to add, that we need to start decolonizing from every space that we can have. That's right. Thank you, Robin, for that. I really appreciate that. Before we go to Jay, we're gonna go to Jay y después vamos a arrancar con David para que David nos hable un poquito sobre el salud mental en Puerto Rico bajo la Junta. David, gracias por estar aquí, seguir aquí con nosotros. In the chat, I know we're at 9 o'clock. We're gonna try to go to at least 9:30. Please put your social media handles so everybody can follow and get connected. So that way we can all stay in touch and be connected with each other. So please drop all your social media so everybody can follow each other. So please do that. Jay, go ahead. Yeah, I'll try to be quick. Well, to comment on what the young lady said before us, I think Robin was her name. You know, she's right. You know, we have to have, you know, a lot of people have assimilated and have forgotten their culture. And, you know, there was a point in time where I used to be angry about that. And be like, how could you forget who you are? And then I had to have the acknowledgement and the realization that that's the result of colonization succeeding. You know, our people
when they invaded our country, they forced the English language down our throat. You know what I mean? And a lot of our great grandparents and grandparents taught us the English language as a means of survival. It wasn't a means of colonizing us, but it was a means of survival. So, I definitely, I think we have to be understanding and not be judgmental to the point where it's not that some of us wanted to forget our cultural roots and practices and language and traditions. It's that it was beat in our great grandparents and grandparents' head, beat with a stick until all they thought was, I'm Puerto Rican American. The phrase Puerto Rican American enrages me. I'm a Puerto Rican American. That phrase enrages me. I'm not gonna lie to you. There's no such thing, in my opinion. We're Puerto Ricans who live in exile. Our previous generations were forced out of our motherland. There was an imposed poverty that was put on our entire island by the devaluing of our currency, the cultural erasure, things like that. So I just say that let's be mindful and and understanding that a lot of us didn't want to not learn who we are. We were strategically taught to be something else. So I just, I hope we be mindful of that. And also, and the other thing I wanted to say was to the other woman who spoke. Hold on one second. Hello, can y'all hear me? Yep, we hear you. Yeah, somebody called me. I had to hang it up. The other thing I wanted to say was to the other woman who spoke, I think Julia Torres. That was the one. She's in political circles, correct? That was her. Yeah, Julia. Yeah, yeah. So, like like Jeremiah said, we understand the importance of organizing in many different phases, and where it's important to have our ideology in every room. And I understand and value that importance. But it's just like some organizations like mine, we don't participate in the colonial elections. We don't believe in a system built to erase us, and we don't participate. But we support those. Like I'm in a coalition with PIP, PIP is I respect PIP and the work they do. You know what I mean? Would I ever do that work? No. Would I ever place a ballot, even if I live back home and vote for independence? No, we don't participate in the colonial elections. I believe liberation will be achieved in the streets. Like the way any country has ever liberated itself. It was through violence. I'm not gonna lie. It was through revolution. Not please may you give us our freedom. That it didn't happen that way. Um, so I respect the work of people like Pip and people like you, Julia, who want to see how can I amplify the message, and the message needs to be amplified. Um, and we support that. But we just don't do that. Like some of us organizations that can be trusted, we don't participate in that process. The last time I saw a member of Congress was the other day, well, two members, and they were going to stroke Bad Bunny, and which is it was AOC and Nydia Velasquez. And they I saw them, and the last time I saw AOC was in the 1 year anniversary of September of Hurricane Maria. She came to an event that we co-sponsored and catered and we cooked for, and which was for the evacuees of Puerto Rico, and we cooked for many of them, and we had an event that paid respect to the lives lost. But anyway, I told her that day, Key, at that point, she was in rare campaign form. She was the biggest Puerto Rican you could know when she was in campaign form. And I just told her, please don't forget, everything you're saying and who you are for our people. When you get elected, we're supporting you, we're there for you. And but don't forget. And the second she got elected, she forgot, very quickly. And then I'm hearing so many other contradicting stories about how much of a fraud she is, but that's neither here nor there. I know I offered a hand, and then she showed her true colors later. With Nydia Velasquez, that's more of a heartbreaking situation, because when I grew up, before I was very privy to the colonial status of our nation, Nydia Velasquez was representation in my household. And when I looked on the TV and I saw her with her accent fighting, what I thought was for our people's rights, actually I looked up to her at a point. This is before I knew anything.
But you know, and then I seen her that day, and I didn't say nothing to AOC that day that she went to Tonitas because I had already spoken to her and she's shown her colors, so I didn't want to waste my breath. But to Nidia Velasquez, I told her like, I supported you once. You know what I mean? You were a symbol of Puerto Rican strength in my living room at one point, and then you voted for Promesa. You know, and this act is destroying our economy to this day. Our people are suffering at the hands of something you voted for to this day. And like, and so you call yourself for our people, but you vote for stuff like that. And I said it to her face. And hold on, actually, hold on, where's this thing? Boom, boom. Where's this? Backgrounds. Boom, right here. Can y'all see that image? Mhm. And I actually had a conversation with her, and that was the day at Bonitas, and she said, I didn't know that they was gonna do all that when I didn't know the Promesa bill was gonna be all of that. If I had, I would have never voted for it. That's what she said. Well, I said, you want to know something? You're still a congresswoman, and your voice still matters. So if what you're saying is truly accurate, you see what it's doing now. It's true. So what are you gonna do now that you know the ramifications it's had on the Puerto Rican economy? Because I said once upon a time, because I didn't come out crazy. I said once upon a time you were a symbol of Puerto Rican strength in my house, and you can still be that. But the choice is up to you. You can be a sellout, or you can be Puerto Riqueña and you can fight for us. The choice is yours, and that's what I told her. And when we walked, I shook her hand. I walked away, and because I felt that was an emotional point. But like the fact of what I'm saying is, you have to hold these people accountable, especially the Puerto Ricans in office. And like I said, I respect the work of people like Pip and Julia, and keep doing the work you do. You know, I don't frown upon it. It's just not the work that I do. You know what I mean? And but like I speak at the United Nations every year. Do I think that that vote is going to lead towards liberation? No, I don't. I don't. You know, But they're if we're not, moving though, right? They're if even we're leaving New York. the United Nations, no, I didn't Yeah. know that. I didn't know Yeah, that. that's No. what I've read. I don't know Yeah. if that was fake news or not because I was Yeah. shocked by it. They're So just That- creating a Nairobi location. So it will be yeah. Vienna, Nairobi, New York, and Geneva. And the speculation is just to have their footing in Africa. Oh wow. Okay. Okay. That's a whole other Well, conversation. there's the background on that. That's a whole other case. You know? But Yeah, before me, but the last thing I'm gonna say is that just that like we just let's all keep moving in different lanes. Liberation is gonna be achieved in every lane, not just one. Let the poets have to continue to write. The artists have to continue to draw. The politicians have to continue to bring our voices to Congress. The activists need to continue to rip shit up in the fucking streets. And I try to do a little bit of both, right? I try to rip shit up in the streets, but I look pretty good in a fucking suit too. So I go to the United Nations not because I believe they'll free us, but because our message needs to be in those rooms too. Of course. So that's all. Absolutely. I appreciate the conversation and what we're having. I do want to, just for time, we're going to have David va a hablar sobre salud mental, and then Megan, y'all going to go back to back. So, and then we'll continue conversation para lo que se quieren quedar. Just because I want to give David and Megan some time. David Acala is the presidente of the Alianza Psicología en Puerto Rico. He is, like I said before, at the top. Él es un hombre de primera clase. Cuando viene con este hombre, lucha por la salud mental. Yo lo he visto en un par de entrevistas donde le está dando duro al gobierno. And I'm really, para mí un placer tenerlo aquí. Él es familia, él ha trabajado conmigo en diferentes proyectos y en verdad este es alguien que aprecio mucho eso. David, te paso el micrófono. Gracias por esperar y estar aquí con nosotros. Gracias, Jeremías. Espero que esta sea la tercera, la vencida, que me puedan escuchar. ¿Me escuchan bien? Jeremías. Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Mira, es correcto. Se ha dado distintas maneras de lucha en lo que es aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Para lo que es la prestación de servicios de salud, específicamente lo que es salud mental. Y de la manera que esta ley promesa ha afectado la salud mental en Puerto Rico, podemos discutirlo desde dos escenarios distintos, importantes. El escenario de lo que es
¿verdad? El puertorriqueño común, ¿verdad? El paciente que necesita el servicio y de los proveedores de servicios de salud, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, consejeros. Voy a empezar indicando, ¿verdad? Que las medidas de austeridad que ha tenido, que ha implementado la ley Promesa y la Junta de Control Fiscal, entiéndase, de alguna manera implementando leyes de manera indirecta, ¿verdad? Porque supuestamente ellos no legislan, pero ellos se legislan. Esas medidas de autoridad han provocado que la población puertorriqueña pues, sufra el impacto directo y eso pues ocasiona un disloque en lo que es la desestabilización emocional de las personas. Ejemplo vivo de eso, podemos hablar en esas medidas de autoridad, los cambios en las leyes laborales que han habido en Puerto Rico, cómo se ha trastocado esos derechos que tenían estos empleados que ahora no los tienen, que ahora tienen que esperar 9 meses para tener una permanencia en su empleo, lo que eso redunda aún más a ser difícil que puedan comprar una propiedad, porque ningún banco, ¿verdad? Va a otorgar un préstamo hipotecario a una persona en un periodo probatorio. Los días de vacaciones se acortan, los días de enfermedad se acortan, los patronos cada vez están más exigentes en cómo estas personas necesitan acudir a sus citas médicas, específicamente a sus citas con psicólogos y psiquiatras. No son flexibles y no hay licencias, no hay derecho que los proteja. Si faltan un día a su trabajo para una cita, para atender su salud mental, pues simplemente el patrón no se lo descuenta y no se lo paga. Y eso pues sigue perpetuando lo que es la condición de salud mental y se convierte en un bucle, ¿verdad? Como el cuento de nunca acabar. Voy para obtener un beneficio para mi bienestar emocional, pero cuando llego al trabajo me encuentro que me penalizan y entonces pues nos encontramos con esos tropiezos. Otras medidas de autoridad, pues podemos hablar también de los recortes a la Universidad de Puerto Rico. Yo, ¿verdad? Como psicólogo en mi oficina, pues he visto múltiples familias cómo tienen que hacer malabares para poder matricular a sus hijos en una universidad que sea asequible económicamente. Ya la UPR, pues lamentablemente, se ha convertido en una más que es inaccesible para esta población económicamente desventajada. Ya los costos de matrícula son exorbitantes, las ayudas se han acortado, las becas o las exenciones también se han recortado por orden de la Junta de Control Fiscal. Así que estas personas o simplemente no pueden ir a la universidad a obtener un título o a seguir sus carreras, sino que optan entonces por ir fuera del país a estudiar y eso pues rompe la familia, eso crea un disloque dentro de lo que es el núcleo familiar, provocando también una crisis de salud mental. Y así pues, ¿verdad? Podemos mencionar un montón de instancias en las que la autoridad que ha implementado la ley Promesa y la Junta ha afectado la salud mental de Puerto Rico. Con eso le podemos sumar entonces el recorte en el presupuesto, los recortes que ha sufrido el Departamento de Salud para lo que es el andamiaje de una prestación de servicios de calidad y accesible. Dentro de esos recortes también de presupuesto, pues está lo que se conoce como la ACES, que es la Administración de Seguros de Salud, que es la agencia que se supone que implemente, regule, fiscalice el plan de salud de gobierno, lo que llaman ahora el plan vital. ¿Cómo se ha hecho estos recortes? Primero a nivel institucional, ¿verdad? A nivel de agencias, recortándole presupuestos, incapacitándolos para poder ejercer una fiscalización adecuada a lo que son las aseguradoras de salud en Puerto Rico, en el Departamento de Salud, eliminando programas que son importantes para la población. Pero lo que quiero destacar es que no importa lo que se legisle en el Capitolio por nuestros, ¿verdad?, representantes o senadores, no importa lo que haga el gobernador que sea, tenemos que entender que que esta Junta vino a responder a unos intereses particulares que no necesariamente son los intereses del pueblo. Vinieron a responder a los ricos y millonarios que quieren desplazarnos, como ha mencionado anteriormente. Y eso es algo muy frustrante, ¿verdad? Yo, como lo veo en mi oficina diario, es bastante frustrante.
como tampoco se le puede proveer seguros de salud. Tenemos cerca de 200.000 personas que ahora mismo carecen de un seguro de salud en Puerto Rico, que no cualifican para la reforma, que no cualifican para el plan de salud de gobierno, que no pueden pagar y costear un plan médico privado. Y estas personas que realmente necesitan el servicio tienen que depender de las pocas ayudas federales que hay, como son los centros 330, que apenas tienen personal para poder atender a las personas que son desplazadas económicamente, los médicos indigentes, como se les conoce. Por otro lado, el otro lado del escenario, pues tenemos los que somos nosotros los proveedores de servicios de salud, ¿verdad? Los que somos los psicólogos, los psiquiatras, los trabajadores sociales, los que estamos día a día prestos a proveer ese servicio a la población, y cómo las medidas tanto de la Junta como de Promesa y hasta del mismo gobierno en convenio con la Junta y con la Promesa, cómo estamos siendo atropellados a diario por las aseguradoras de salud, que por alguna razón la Junta recorta presupuestos a salud, recorta presupuestos a la CES, recorta presupuestos al centro médico, pero de alguna manera permite que no importa cuál sea el desembolso económico, la ayuda, el presupuesto que se le asigna a la aseguradora, eso tiene que estar garantizado. Pero eso no redunda en que haya un acceso a la salud eficiente, de calidad y adecuado. Eso redunda, para que tengan una idea, hasta hace poco, y eso es una de las luchas que yo estuve dando hace apenas 2 años, el plan de salud de gobierno es administrado por 4 aseguradoras en Puerto Rico. Entiéndase lo que es Triple S, entiéndase lo que es First Medical, entiéndase lo que es Medicare y mucho más, y el plan de salud Menonita. Esas son las 4 aseguradoras que están ahora mismo manejando el plan de salud de gobierno. Según el contrato de ACES, según lo que ACES le exige supuestamente a las aseguradoras, es que tienen que contratar todo tipo de proveedores, específicamente psicólogos, siempre y cuando cumplan con lo que es ¿verdad? Los requisitos para ejercer la profesión en Puerto Rico. Por alguna razón, bueno, estas 4 aseguradoras designan a un tercero para que administre la salud mental. Estas aseguradoras le dijeron al gobierno: yo no quiero meterme en la salud mental, que lo haga otro, pero él sigue dándome mi dinero. Pues entonces aquí es que entra APS, y APS es este third party, este delegate entity, es esta entidad delegada que entonces administra todo lo que es salud mental en Puerto Rico. Ellos son los que determinan qué profesional contratan dentro de la red de los planes médicos. Ellos determinan cuánto se le paga al proveedor. Ellos determinan cómo se le paga, cuándo se le paga. Así que ellos tienen un monopolio y un control total sobre lo que es la red de salud mental en Puerto Rico. Ellos determinaron de manera unilateral que no iban a contratar psicólogos con maestría, a pesar de que en Puerto Rico la ley 96 estipula que uno puede tener una licencia, uno puede tomar una reválida y coger la licencia de psicólogo con maestría. Pero APS determinó que no los iba a contratar. Eso pues obviamente creó un caos, porque no había disponibilidad en la red de estos psicólogos. Fue una lucha que tuve que dar. Como dijo Jeremías, yo tuve que ir a radio, prensa, televisión, tuve que ir hasta el Capitolio, vistas públicas, escritos en Metro, en El Vocero, en El Nuevo Día, hasta Jay Fonseca me entrevistó como 4 veces sobre este tema, hasta que finalmente accedieron a contratar entonces psicólogos con maestría para el plan de salud de gobierno, lo que originalmente estaba estipulado en el contrato de ACES y la aseguradora. Ahora mismo estamos teniendo un problema, y es que ACES emitió una orden para poder subir la tarifa a los médicos del plan vital, incluyendo los psicólogos, aprobado por la Junta, aparentemente. Todos los planes de salud acataron esa orden de ACES, menos Triple S. Triple S, por alguna razón, cogió el dinero, se quedó con ellos, no aumentó la tarifa y no hizo nada. Así que, ¿dónde realmente está esa doble vara? O sea, ¿cuál es la hipocresía entonces de la ley Promesa y de Junta? Es decir, yo vine aquí a fiscalizar y a aguantar dinero, pero
obviamente se los regalan a quienes ellos favorecen. David, si tú tienes los links de todo lo que tú has escrito, por favor, mándamelo de nuevo para enviárselo a la gente que están aquí, para que puedan ver y leer lo que ha escrito. Voy a traducir un poquito rápido lo que dijiste, para después darle espacio a Okay. Megan y después de ahí, pues, si hay preguntas, ¿verdad? Porque tú Claro. nos diste un montón de información bien bueno y gracias, David. Basically, what Dr. Agala was talking about was how in Puerto Rico, some of the impacts of La Junta has been the impact of the well-being of the Puerto Rican, the Puerto Rican living in the archipelago, because of cuts to pension, cuts to wages, cuts to accessibility to education, like the UPR, access to other basic needs and resources. Folks are coming in, his patients, he's seeing a lot of the patients come in bearing the burden of that, the stress, the anxiety, the depression, of all the things. Also, the way the health system has been privatized in Puerto Rico, right, has also impacted the accessibility to these resources. And folks, the private, they're now being forced to use private insurances and private resources that are expensive. And so he's just relaying a little bit about how the system in Puerto Rico has been privatized and how all of these impacts have created a trauma for and PTSD for Puerto Ricans who are living under this oppression and living under the colonial system. And he's spoken in various outlets, and he's got a list of publications that we're going to share. So David, gracias. Te voy a tener que traer otra vez para dar un taller full. So, vamos a trabajar en eso para que participe en eso. We have one last speaker who's been really patient, and I'm really excited to hear her speak. So, I hope if you're getting a little tired, drink some coffee, give us a few more minutes. She's really good. I'm excited for her to speak. So, I'm gonna pass the microphone to Sister Megan. Hi, everyone. I'm going to try and make this as compact as possible for the sake of time, but also I love you, Megan. I love you too. I don't know who it is because everyone's Julia Torres Barden up in here. As Jade, that was Jade. So I am going to. I had something that I was going to talk about. However, it's already been touched upon in a lot of different ways. So again, I am specifically looking at the impact of Promesa on higher education in Puerto Rico. We obviously understand the impact that has trickled down to K through 12 education. But what I think is really important is that in order for cultural hegemony, which we are experiencing, I mean, Robin Lee spoke to this kind of loss of identity earlier. And that's not by accident, that is by design. That is a cultural hegemonic design to kind of strip people of their identity. And the best way to make this happen and double the speed is to impact systems of education or institutions, cultural institutions, political institutions. So what happens with Promesa, bringing in this gangster board, because La Junta is a gang, if we're being quite honest. I'm not going to mince words. They were not legally elected. They were placed on to the people of Puerto Rico, and they make disastrous decisions that are having critical impacts on both the economy, the mental and physical well-being of the day-to-day Puerto Rican. It operates just like a gang. So the board insisted that UPR, for example, the University of Puerto Rico, move towards a tuition-based funding system rather than government funding of higher education as a public good. What's really important to note here is that UPR had their own funding from the local local financing for UPR was established in 1966. It was Act Number 1, which allocated 9.6 of the government funding to support the university. And that was both a combination of federal and local. So if you are funding education at a more local level, you can bypass a lot of the bureaucracy that makes it really expensive, right? And if it's less expensive, it's accessible for more people. Up until I want to say 2020,
The financial restructuring with a focus on tuition presented challenges for both faculty and students, but they were able to kind of maintain stability in terms of enrollment numbers. And let's fast forward here. I have my notes, so if you see me reading, it's because I'm going back and forth. We're going to fast forward because now it's 2025. And we're looking at about 5 years of a difference. And now low enrollment has put 64 of the academic programs at UPR at risk of closure. This is pretty heartbreaking because the first thing to be hit when we look at closures are cultural programmings, cultural academic programs that also keep people invested in the identity of the island, okay? So it's not just that we shut down a dance program. I'm a dancer, my research is in dance, so obviously I'm looking at the trend of the closing of the majority of dance programming throughout Sacred Heart, Rio Piedras. That's the trend that I focus on, but we can see this trend across 64 programs at UPR. And so what happens is when you close programs that expand education within like different cultural studies, you're looking at narrowing down who is going to school and what they're able to study and creating just small pockets and buckets of programs that become better for more commodifiable, right? And this has a great implication because what we're seeing now is lower enrollment. So people cannot afford to go to school. So people are not going to school. So programs are closing and it's becoming even harder for faculty and students to kind of push back against these measures. This is direct correlation to Promesa. This is not about the 100 and some odd years of being under the colonial rule. These impacts are directly attributed to the last decade of gang implementation of La Junta and Promesa on the people of Puerto Rico. So I'm looking at ways that we can combat this. In my research, I think one of the greatest tools, and people talked about it a little bit earlier, is kind of how we can figure out a restructuring of the financial model. I think the greatest deal for people on the island to break away from the imperial engine is going to have to be to center finances and economic structure. And the only way that we can do that, because we can't count on Congress, we can't count on elected officials, is going to be really groundwork, NGO, local small orgs handling it and working in coalition with people in the diaspora. I do strongly believe there's a wealth of both resource and knowledge that we bring in the diaspora. And I think next steps should be, how can we then become of service to the people on the island? Like building coalition means listening to the people who are literally living under this imperial boot and then bringing the same resources that we have access to and allocating them back home, right? I'm so exhausted by people living under this like idea of like, well, we don't want to be like Cuba. And it's like, okay, we need to stop making just blank statements like that because we're not Cuba. The histories are not the same, the governments are not the same. And I would be more interested in looking at what would it look like to reimagine a future where we adopt models that have worked in Costa Rica or in Uruguay. So just before we jump ahead of ourselves, becoming afraid, before those people try to come at you, I think the most important thing here is to note we do have resources. How do we relocate them back to the island to work in coalition with the people on the ground there? And to remember that the greatest way to strip us of our identities, of our language, of our connection to the island is first to come for cultural institutions. So if we don't follow the trends of what Promesa is actually enacting and get ahead of it, it's going to be harder to recover from down the road. And of course, they always come for the cultural institutions. We see it in Palestine.
Let's get rid of all of the libraries and universities and churches and cultural institutions, because even if they were to come back to their land, there's nothing there. And it's being done slowly in different ways, but we are still a colony and it is still being done. So that's, again, I readjusted because I felt like I was just going to be repeating some of the things that were talked about, but I do think it's important to pay attention to trends when it comes to what is happening within systems of education. Thank you all. Try to be as quick as possible. No, you bodied that. You bodied that. So I really appreciate that. And just looking at what's in the chat, and I appreciate everyone that has stayed and is still participating. Gracias a todos que están aquí participando todavía. 400 schools closed. Yep, Julia Kelleher, who has done horrible things. Julia Kelleher closed the 400 schools. 33,000 youth are out of school right now. So Yo hice perdón por la interrupción, ¿verdad, Jeremías? Dale. Yo hice un trabajo específicamente de eso, del cierre de escuelas públicas, y son más de 400. Son más de 400, creo que son casi 700 escuelas que han cerrado. Y fue el trabajo final que yo hice. Marian, te fuiste. Te fuiste, Marian. Marian, si te conectas otra vez, por favor, envíanos eso para verlo. Porque suena bien interesante, porque es importante saber eso. Sí, yo literalmente, o sea, yo me fui desde lo más bajo hasta lo más fuerte, ¿verdad? Porque la realidad es que fue bien espantoso ver eso después del huracán María. Yo lo cogí después del huracán María, que, ¿verdad? Tuvimos que hacer una monografía. Y para mí fue bien chocante. Julia Kelleher literalmente cobraba al nivel de los reyes en España. Una cosa al garete. No. Ya, si tienes ese estudio, por favor, comparte ese Yo estudio. te lo puedo hacer llegar. Sí, por favor, sí. Lo que, para cerrar, ¿verdad? In closing, I think there's a lot of good opportunity to continue this conversation going. That she can, yeah. Thank you, Juan. Thank you. Yes, I forgot to. Yeah, thank you, Juan, for highlighting. I forgot to bring that up. More than 400 schools closed. She has a study that she's going to share, so that we can do that. A few things in closing for like things that we could do in next steps. And thank you to everybody who participated. Juan, you mentioned you're gonna start giving classes, right? Drop drop your email again, so that way they could follow you. Juan is saying that they're doing classes. So Juan, there you go. Your email so folks can follow. For folks that want to learn Spanish, or just get deeper into their Espanol, connect with Juan. I think that's a really good resource. So thank you, Juan, for offering that. The Bori Collective, we want to continue having spaces like this and conversations like this, because we believe this is important for ideas to exchange. Please follow each other on social media, follow all the pages, so that we can continue to find ways to collaborate. It is important to be that puente. I will send a follow-up email to everybody who attended with all the emails of folks that were here, with any of the articles. David, envíame todo lo que ha escrito. Marian, envíame lo que me escribiste. Robin, si quiere enviar todo, anything that anyone here has written or would like to share, send it to the Bori Collective email, or to the Bori Collective page, and or to myself if you have my number, and I'll make sure that it's all included in the follow-up email, so that way we can all stay connected and we can all know what's going on. Jason, I'm gonna give you 1 minute and you're gonna wrap us up. 1 minute to just quickly plug what's happening on August 31st, and with that, we're closing. Again, apologies for not speaking Spanish. Good. Like I said, we're gonna learn one day. I'm doing my due diligence, but yeah, no, on August 31st, we're gonna meet up at 10 a.m. at the Capitolio in Viejo San Juan. We're gonna be marching to the federal building in Viejo San Juan. This is a march for Puerto Rican independence, Puerto Rican liberation. Everybody attending is tired of the colonial status of our nation, which leads to the continued oppression. So where institutions like Promesa,
can even exist, like to where institutions like the Jones Act can even exist, like things like this, like the overall problem that, yeah, Promesa has an issue, 100%. We got to combat that because we're still within the colonial system. So 100% we have to mobilize against La Junta, 100%. But also we can't forget the true issue, which is the imperialistic government who continues to maintain dominance over our country, and where policies like this can be implemented and enforced, right? We need to take our country back from the ground up, from the streets. This will take place in the streets. You understand? So this is kind of the realm that my organization participates in. And we encourage everybody to join us. This will be a peaceful rally, unless we must defend ourselves. But this is a peaceful rally. We will be making our voices known and elevated as one voice, demanding one topic: independence, liberation. The point of this event is unity and to build the network between the diaspora and la patria. Some people, I often hear the notion, oh, nobody in Puerto Rico wants independence. Well, there's going to be a couple thousand that day that I'm going to meet up with that do. And hopefully, more than that. So we encourage everybody to join us. And for those who are unable to join us in Puerto Rico, there will be a solidarity march in Nueva York. And we're ironing out the details to that as we speak. And Chicago just announced that they're going to be doing the solidarity march as well. And I'm going to be reaching out to people in Florida in recent days to see if they can get something go out there. So we're really looking for this to be an international day of solidarity and a call for the liberation of our nation, who has been a colony for over 500 years, 127 to the current imperialistic ruler. So, for everybody that knows, like I said, issues like the Jones Act, La Junta, and just Act 60, all of these are prevalent issues that we need to attack. But we need to remember the true problem here, which is that we do not run our own organization. I mean, our own country. We need to be a sovereign nation. We've tried every other method. It hasn't worked. We deserve to be free. We're the oldest colony in the world. So come out on this day and be in solidarity with us in Puerto Rico. Solidarity marches will be in New York and Chicago also. And we're looking to be Florida next. And I just thank everybody for there you go, Megan. She'll be there. And I just thank everybody for being on this space. I mean, we continue to have spaces like this because they want to erase us. They want to eradicate our culture and our cause and our identity. And by us doing things like this, having spaces like this, where we're unapologetically us, we combat that. So just, thank everybody for being a part of this call today. I thank Jeremiah and the Bori Collective for hosting this space. And August 31st, 10 a.m., Capitolio, Independence March for Puerto Rico. Join us. Que viva Puerto Rico libre. Que viva. Thank you, Jay. Y gracias a todos por estar aquí. Like Jay said, August 31st, Puerto Rico, Chicago, New York, other places. Come through, celebrate. Let's march for Puerto Rico's freedom. And yeah, thank you, everybody. Gracias por estar aquí. We'll look out for that email. Please look out for the email. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.